Hello friends, after a long time. So today in our lesson we will discuss about may. May is a very common modal verb and oftenly used in our spoken English. So today we will discuss about may and past form of may might. So let's start. Hi friends, আজ আমরা শিখব use of may. May is a modal verb. May comes first in the verb phrase after the subject and before another verb. মানে মে সবসময় সাবজেক্টের পরে এবং অন্য একটি ভার্বের আগে বসে। May cannot be used with another modal verb. মে একটি খুবই কমন মোডাল ভার্বস যেটি আমরা আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় খুবই ভীষণভাবে ব্যবহার করে থাকি। তো চলো আজ আমরা দেখে নিই কখন কোথায় আমরা মে ইউজ করব। Where may is used? পারমিশন। পারমিশনের ক্ষেত্রে আমরা মের ব্যবহার করে থাকি। We use may to give, ask for and refuse permission. It is quite formal. অর্থাৎ মে আমরা ইউজ করি কোনো কিছু চাইতে বা দিতে বা কোনো কিছুর জন্য পারমিশন চাওয়ার জন্য বা কোনো কিছু পারমিশন রিফিউজ করতেও আমরা মে সচরাচর ইউজ করে থাকি। তো চলো আজ আমরা দেখি এক্সাম্পলের মাধ্যমে কিভাবে মে আমরা সেন্টেন্সে ইউজ করব। এক্সাম্পল অফ মে when asking for permission. May I leave the room? May I leave the room? আমি কি ঘরটি ত্যাগ করতে পারি বা ঘর থেকে যেতে পারি? May I use your phone? May I use your phone? আমি কি আপনার ফোনটি নিতে পারি বা ব্যবহার করতে পারি? সো এক্ষেত্রে দেখছো পারমিশন চাইছে কোনো কিছু একটা নেওয়ার জন্য বা যা কোথাও একটা ঘর থেকে যাওয়ার জন্য, সেই জন্য এখানে ফার্স্টে অ্যাট দ্য ভেরি ফার্স্ট অফ দ্য সেন্টেন্স মে ইজ ইউজড। নেক্সট, when someone giving permission, may is used. Yes, you may. Yes, you may go. হ্যাঁ তুমি যেতে পারো। নেক্সট, when anybody refusing permission, may is used. Example, no, you may not. No, you may not. না তুমি পারো না। Second, where may is used. May is used when there is some possibility. অর্থাৎ যখন কোনো সম্ভাবনা বোঝায় তখন মে ইউজ হয়। We use may to refer to express possibility. As for example, it may rain. It may rain. বৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ এখানে বৃষ্টি হওয়ার একটা সম্ভাবনা বোঝাচ্ছে, সেই জন্য মে এখানে ইউজ হয়েছে। নেক্সট, she may come. She may come. He may get good marks in the exam. Next, may is used in expressing wish. অর্থাৎ আমরা কোনো কিছু ইচ্ছা প্রকাশ করতেও মের ব্যবহার করে থাকি। May God bless you. May God bless you. May his soul rest in peace. May his soul rest in peace. May is used in subordinate clause that expresses a purpose. অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য বোঝানোর ক্ষেত্রে মে ফার্স্ট ক্লজ হিসাবে না ইউজ হয়ে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হিসাবেও ইউজ হয়ে থাকে। We eat that we may live. আমরা যা খাই সেই খাদ্য খেয়েই বেঁচে থাকি। এখানে মে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হিসাবে ইউজ হয়েছে। Farmers use fertilizers so that they may have a rich harvest. তো চলো আমরা ইন সেন্টেন্স মের কিছু এক্সাম্পল দেখে নিই। ইউ মে গো। ইউ মে গো। তুমি যেতে পারো। শি মে কাম। শি মে কাম। সে আসতে পারে। মে আই কাম ইন। মে আই কাম ইন। আমি কি ভেতরে আসতে পারি? মে আই হেল্প ইউ। মে আই হেল্প ইউ। আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি? ইট মে রেন। ইট মে রেন।
বৃষ্টি হতে পারে। মে আই পে বাই চেক, মে আই পে বাই চেক, আমি কি চেকের মাধ্যমে পে করতে পারি? শি মে নট কাম, সে হয়তো আসবে না। মে আই পুট ইট ডাউন হিয়ার, মে আই পুট ইট ডাউন হিয়ার, আমি কি এটা এখানে রাখতে পারি? ইউ মে গো হোম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু, ইউ মে গো হোম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু, তুমি যদি চাও তুমি বাড়ি যেতে পারো। ইট মে পসিবলি বি ফাইন টুমরো, ইট মে পসিবলি বি ফাইন টুমরো, সম্ভবত আগামীকাল এটি ভালো হবে। আই লাইক দিস ড্রেস, আই লাইক দিস ড্রেস, মে আই ট্রাই ইট, মে আই ট্রাই ইট, আমি এই ড্রেসটি খুব পছন্দ করছি, আমি কি এটি ট্রাই করতে পারি? Earthquake may occur at any moment, earthquake may occur at any moment. May I talk to Mr. দত্ত, may I talk to Mr. দত্ত, আমি কি মিস্টার দত্তের সঙ্গে কথা বলতে পারি? May I open a can, may I open a can, আমি কি ক্যানটি খুলতে পারি? I wish you may live long, I wish you may live long, আমি আশা করছি বা ইচ্ছে প্রকাশ করছি যে তুমি অনেক দিন বাঁচবে। রাম মে বি প্লেয়িং উইথ মাই ব্রাদার, রাম মে বি প্লেয়িং উইথ মাই ব্রাদার, রাম হয়তো আমার ভাইয়ের সঙ্গে খেলা করছে।